Hello everyone and welcome to a new episode of Learn Ukrainian with Viktoriia. Привіт усім та добро пожалувати до нового епізоду подкасту Learn Ukrainian with Viktoriia. Сьогодні я хочу поділитися з вами про моїм досвідом курсу першої медичної допомоги. So today I would like to share with you my experience, поділитися з вами досвідом. Досвід is experience, мій досвід, my experience. Отож, я хочу сьогодні поділитися з вами своїм досвідом. You can say both. You can say своїм досвідом or you can say моїм досвідом. The difference between своїм and моїм is that моїм literally means my and своїм literally means own. So for example, a man can say that he would share his own experience and you can use the word своїм. Наприклад, він хоче поділитися своїм досвідом. He wants to share his experience. Listen now how would I say this. Я хочу поділитися своїм досвідом. So you can use своїм also for yourself and for others. It's a very universal, useful adjective or pronoun. Отож, я хочу сьогодні поділитися з вами своїм досвідом проходження курсу першої медичної допомоги. So, перша медична допомога, it literally means first medical aid or help. Допомога is help. So I did today on Sunday I did a first aid course, first aid help aid, I'm not sure, first aid course, and I want to share with you how was it for me, and hopefully you find it useful and interesting. Сподіваюся, вам це буде корисно, useful, корисно, та цікаво, and interesting. Сподіваюся, вам це буде корисно та цікаво. Буде is will be. So I literally say I hope it will be. Сподіваюся, це буде корисно та цікаво. Отож, курс першої медичної допомоги. Чому я вирішила пройти цей курс? Why did I decide to pass this course? Дуже гарне питання. Very good question. And now I want to share with you why, the reasons, причини, reasons. Причини чому, reasons why. Отож, розпочнемо. So let's start. Перша і основна причина, so the first and main reason, перша і основна причина заключається в тому, що it's basically included in that. So it's a very complicated expression. Sorry that I teach you very complex Ukrainian. Just now I read a message of one of my patrons on Patreon, and he shared with me his experience of learning Ukrainian. He said the Ukrainian is very complicated and hard to understand language, but he's trying his best, and he finds my materials helpful, and I was like face palm, because that's the last thing I want, is that my listeners get the feeling that Ukrainian is a hard language, because I try always to
when I learn a language to see that it's simple language, because it's easier for the brain then. So I'm sorry for providing you with very complicated words and phrases. I would actually like to make it simpler and more useful for you. Простіше та більш корисним. Simpler, простіше та більш корисне. Отож, чому я вирішила прийняти участь в цьому курсі? Прийняти участь is to take part. Прийняти участь. Literally accept part. Прийняти участь. Тож, чому я вирішила прийняти участь в цьому курсі? Перша і основна причина заключається... Перша і основна причина – це те, що я хочу отримати водійські права. Водійські права is the driver's license, or literally the driver's rights, as we say it in Ukrainian. Водійські права. Водій is a driver. Водити is to drive. Водити машину, to drive a car. Я хочу навчитися водити машину. I want to learn to drive a car. Yahoo! Тож, я хочу навчитися водити машину для того, щоб, in order to, для того, щоб отримати, no, it's other way around, sorry. My brain on Sunday is a bit sleepy. Сьогодні неділя, і мій мозок ще спить. My brain sleeps still on Sunday. Отож, я хочу отримати водійські права для того, щоб навчитися водити машину. Я хочу отримати водійські права, I want to get the driver's license, для того, щоб, in order to, навчитися водити машину. Learn to drive a car. Навчитися водити машину. Навчитися is to learn, or simply вчитися. Наприклад, зараз ви вивчаєте українську мову зі мною. For example, now you are learning Ukrainian language with me. І я дуже вдячна вам усім за вашу увагу та цікавість до цієї мови. До цієї мови, to this language. До цієї мови. Отож, я дійсно дуже вдячна. So I'm really grateful to you for being curious in this language and for your attention. Дякую за вашу увагу. Отож, мені 24 роки зараз. So I'm 24 years old now. Мені 24 роки зараз. І я думаю, що прийшов час отримати водійські права. Я думаю, я думаю, що прийшов час. Час is time. Прийшов час means the time has arrived. Literally the time has come. Прийшов час. For example, наприклад, я думаю, що прийшов час вам вивчити українську мову. Yes. I think that the time has come for you to learn Ukrainian. Ха-ха-ха. Прийшов час, я думаю, що прийшов час отримати водійські права. Тому що я хочу мати свою машину. Тому що, тому що я хочу. By the way, watch out for the spelling. So if you follow this episode with the transcription that is available on the Patreon, then you might see that тому що
consists of two words. Тому що. Тому means that, and що literally means what. I know it doesn't make much sense, that what, but it actually just means because. Okay, so тому що, so я хочу отримати водійські права, тому що я хочу мати машину. Я хочу мати свою машину. I want to have my own car. Я хочу мати свою машину. Мати is to have. Я хочу мати. I want to have. What do you want to have? Що ти хочеш мати? Я хочу мати свою машину. Я хочу мати свою квартиру. I want to have my flat or apartment. Квартира, apartment. Я хочу мати свого кота. I want to have my cat. Я хочу мати свою собаку. I want to have my dog. Я хочу мати свої гроші. I want to have my money. Свої гроші. Speaking of money, I would dare and make a little announcement and advertisement now to all of you guys that are listening to my podcasts and maybe watching my YouTube videos. I would like to encourage you to support me on Patreon. And in any way that you can. It can be also financially by becoming my patron. It's of course much appreciated, but also it is not mandatory. You can support me just by liking this episode in Spotify or on Patreon page of the transcription. You can also support me by reviewing this podcast in your podcast app and giving it 5 stars. There are plenty ways to support me. You can also go to my Facebook community, Learn Ukrainian with Viktoriia, and also leave a comment there and become a member of the community. And all of these actions are warmly received by me to my heart. It makes me really encouraged and really grateful for continuing releasing more material for you guys to learn Ukrainian. So just want to say how much it is valuable for me, every single feedback that I get with suggestions, with comments, with likes and with ideas. It's all very, very, very welcome. Отож, з нетерпінням буду чекати ваших коментарів, ваших лайків та ваших підписок. So, з нетерпінням is also a very useful phrase, by the way. It means with the anticipation. З нетерпінням. For example, наприклад, я з нетерпінням чекаю зустрічі з тобою. So, I wait with anticipation for the meeting with you. Я з нетерпінням, I with anticipation, чекаю, wait, зустрічі, meeting with you, з тобою. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з тобою. Отож, повертаємося до нашої теми. Let's go back to our topic. Повертатися is to come back. Давайте повернемося до нашої теми. Отож, я вирішила, що настав час, тобто прийшов час зараз отримати водійські права та мати свою машину. Особливо взимку, especially in the winter, особливо взимку це дуже зручно. This is very convenient. Зручно. Це дуже зручно мати свою машину. This is very convenient to have my own car. Мати свою машину.
In this case, свою машину, it doesn't refer to anyone in particular. It just refers to the possessive pronoun свою. So it can be his, her, mine, and so on. It just means basically own car, свою машину. Отож, це дуже зручно мати свою машину, особливо взимку, especially in the winter. Там, де я живу, where I live, or literally there where I live, там, де я живу, взимку дуже холодно. In the winter it's very cold. Дуже холодно. Холодно, жарко. Cold, hot. Холодно, cold, жарко, hot. Тож, взимку, там, де я живу, дуже холодно. До речі, by the way, до речі, я живу в Німеччині. I live in Germany. Now, зараз. Звичайно, раніше я жила в Україні, тому що я українка. Of course, in the past, тобто earlier, I lived in Ukraine because I'm Ukrainian. By the way, a very curious thing. So to say I am Ukrainian, we need to know if it's a woman or a man speaking. For example, I am a woman. It's not an example, I actually am a woman. But I would say я українка. Українка. So in the end, it's ka, which signifies that it's a female Ukrainian. So literally, I'm a female Ukrainian. We just say я українка. And for male Ukrainians, they would say я українець. Я українець. So the ending is from ka to нець. Українка, українець. Отож, я українка, тому що я народилася в Україні, because I'm born in Ukraine. Я народилася в Україні, але зараз проживаю в Німеччині. But now I live in Germany. So I thought that some of you might be curious because in another comment on YouTube, somebody saw in the episode about a bike trip, which I released lately, somebody asked me where I live because they thought I live in Ukraine, and they asked me actually to make a episode explaining what is my life situation right now and so on. Maybe I would make a separate episode where I explain how did I come here into Germany and if I like it here in Germany and how is it different from Ukraine. I think it might be interesting for you. I'm guessing. I don't know. Let me know in the comments. Yes. Тож, повертаємося до теми. So, we come back to the topic again. Сьогодні я дуже відволікаюсь. Today I get distracted a lot. Але мені подобається спілкуватися з вами. But I like to talk with you. Or to communicate with you. Even though it's one-sided. Anyway. Отож, зараз я хочу розповісти трохи про сам курс. Тож, now I would like to tell you a little bit about the course on its own. Про сам курс. Розповідати is to tell, as in to tell a story or to tell what happened. Розповідати. So there are a few words in Ukrainian that are translated as tell, and I think it's worth spending some minutes now and explaining the differences because I guess it might be confusing for foreign learners which word you use in which context. Отож, there are approximately 3 words for to tell. Говорити, розповідати, казати
Yes, there is also balakati, but let's keep it simple. Poor you guys. Let's just let's keep it simple. Just 3 words that you can say to when you want to say, to tell. Отож, говорити is simply speak. It means to speak. Наприклад, я говорю зараз з тобою. I speak now with you. Я говорю українською. I speak Ukrainian. Or you can say, я говорю по-українськи. Я не говорю по-японськи. I don't speak Japanese. Я не говорю по-японськи. Ти говориш по-українськи? Do you speak Ukrainian? Ти говориш по-французьки? Do you speak French? Друге слово, the second word, розповідати. Розповідати, it comes from the word розповідь, which means basically a story. Розповідь. So, yes, that's it. And when you say розповідати, you signify that somebody is about to tell a story. Наприклад, я розповім тобі цікаву історію. I would tell you an interesting story. Я розповім тобі цікаву історію. Я розповім вам зараз цікаву історію про курс першої медичної допомоги. That's true. And the last, third word, третє слово, це слово казати. Казати. And it's more of a colloquial word, so we use it mostly in spoken language. Наприклад, я кажу тобі, що я тебе люблю. I tell you that I love you. Oh. Я кажу тобі, що я тебе люблю. Скажи мені, як тебе звати. Tell me what's your name. Or how are you called? Скажи мені, як тебе звати. So the difference between говорити and казати is that, for example, we would not say говори мені, як тебе звати, because it would sound weird. So говорити is literally translates as speak, to speak. For example, we would not say, speak to me, what's your name, right? It sounds weird. So that's the same in Ukrainian. And казати is to say, so, or to tell. Tell me your name. Скажи мені своє ім'я, or твоє ім'я. So that's it for the little, hopefully useful remark of grammar and the semantic usage of these words. Говорити, розповідати та казати. And now let's come back to our topic, as always. Тож давайте знову повернемося до нашої теми. Тож, курс був сьогодні, the course was today. Сьогодні неділя, today is Sunday, і мені дуже сподобався цей курс. Він був дуже цікавим та корисним. Тож, мені дуже сподобався. I liked it very much. Let's look deeper into this construction because I think it's very important that you understand how it is built and what it literally means. Курс мені дуже сподобався. So literal translation is as following. Курс, the course, мені, me, дуже, very, сподобався, liked. So, course, me very liked. That's how we say in Ukrainian, I liked the course very much. Okay, it's maybe different than in English, but come on, like in Italian, for example, they also use very similar constructions. So hello to anyone who is from Italy listening to me now. Excuse me, перепрошую.
I'm just drinking some hot tea to keep my voice sound and loud. Я пью чай. I drink tea. I drink now, by the way, some pu'er tea. It's very delicious. Anyway, тож, так, коли ми хочемо сказати, що... Okay, I will start from English explanation. I think it's easier. I don't want to get your brains roasted in this episode. So when we want to say that we liked something very much, or we like something, we use the construction мені подобається. I recommend you to remember this construction because I'm sure you would need it when speaking or understanding Ukrainian. Це дуже корисна конструкція. This is very useful construction. Мені подобається це яблуко. I like this apple. Мені подобається твій подкаст. I like your podcast. It's perhaps sounds like a bit of a hint, I know, but really I do appreciate when you express how much you like the podcast, and that is useful. It's yes, I love it very much. And I also very much celebrate when I see that a new patron has joined our patron community. That's for me like a little celebration festival. I really inside I dance. Yes. Might sound a bit dramatic, but it's true. It's not because I need money and that. Of course I need money, but it's just that I really want to make money doing things I love, you know? And I really love helping others to learn Ukrainian. I really love teaching Ukrainian. I really love Ukrainian. Мені подобається українська. I like Ukrainian. Мені подобається українська. Мені подобається вчити людей української. I like to teach people Ukrainian. So that's why, that's the main thing. Yeah, just don't get me wrong. I like money, but there are also the needs of the heart. Maybe I make a separate episode about the needs of the heart. So stay tuned. Отож, we are at 27 minutes now. I would like to do a quick recap. Yes, and before I do a recap, I want just to say a few more words about the course on its own. Тож, що ми вивчили там? What did we learn there? Що ми там вивчили? Вивчати is to learn. As in, я вивчаю українську. Отож, що ми там вивчили на цьому курсі? На цьому курсі ми попрактикувалися робити масаж серця. Попрактикувалися, so we practiced. Практикуватися is to practice. Давайте попрактикуємося у вимові. Let's practice pronunciation. Давайте попрактикуємося у вимові. Вимова is pronunciation. Отож, ми попрактикувалися робити, to do, робити масаж серця. Серце is heart. Серце. Моє серце, my heart. Масаж мого серця. The massage of my heart. It might sound a bit wrong. Я дуже люблю масаж. I love massage very much. Wink, wink. Мені дуже подобається отримувати масаж. I like very much to receive massage. Мені дуже подобається робити масаж. I like very much to give massage. Отримувати, to receive, давати, to give.
I think it's very important basic words in Ukrainian. I know I already gave you 2 ideas of the future episodes. That's because I'm very excited about this podcast. But I think I have one more idea. I think I would make another episode with all the useful basic adjectives, nouns, and verbs that I think are essential when starting to learn a language. For example, right now I'm learning Italian, and I figured out that there are some basic words, verbs and adjectives like give and receive and take and go that are just like, the starters, like you need to learn them in order to proceed. So I think it would be also useful, so stay tuned. A lot of new things are coming. Отож, на цьому курсі ми попрактикувалися робити масаж серця на ляльці, on a doll, на ляльці. Мені під музику, with the music, під музику. Мені це дуже сподобалося, було дуже весело та цікаво. I liked it very much, it was very fun and interesting. Це було дуже весело, fun, весело та цікаво and interesting. Отож, let me know in the comments if this episode was весело та цікаво for you. And now I'm going to do a quick recap. So, good luck, удачі! Отож, сьогодні ми говорили про курс першої медичної допомоги. Чому я вирішила пройти цей курс? По-перше, тому що я вирішила отримати водійські права для того, щоб навчитися водити машину. Я вирішила мати машину, тому що мені вже 24 роки і я хочу мати свою машину. Отож, на цьому курсі ми вчилися робити масаж серця. Мені було дуже цікаво та корисно та весело робити масаж серця під музику. Мені дуже сподобалося і yeah, I think that's it. It's a very short recap. I think I talked a lot about everything else but topic. I'm sorry, guys. Перепрошую. Excuse me. Maybe because I'm very much excited about sharing a lot of informations with you. Okay, I'm happy to now work on the transcription for this episode and then releasing it. And I wish you a very nice day or evening or morning or night. Бажаю вам приємного ранку, обіду, вечора чи ночі. Та до наступних епізодів. Like this podcast and let me know if you also already made the first aid course and what was your experience. Тож, напишіть мені, дайте мені знати, чи ви вже робили курс першої медичної допомоги і яким був ваш досвід. Тож, до наступного разу. Па-па!